Scientific notation for numbers. ضرب الأعداد في قوى العشرة. In scientific notation, there is a number. I have to multiply it by 10 to the power 4. This form or this formula, I'm gonna call it as a scientific notation. The number is being multiplied by the 10 to some exponent. The absolute value of this number is always greater than or equal 1 and less than 10. 1 is inclusive and exclusive the 10. So this is a scientific notation. The absolute value of this number should be between 1 and 10. العدد المضروب في قوى العشرة هو عدد مضروب في 10 مرفوع إلى أس. القيمة المطلقة لهذا العدد أو الرقم أكبر أو تساوي 1 وأقل من 10. This number, هذا الرقم 5.7 هو القيمة المطلقة اللي هي بين 1 و10. The absolute value of 8 between 1 and 10. The absolute value of 2.39 is between 1 and 10. القيمة المطلقة لهذا الرقم هي بين 1 و10. القيمة المطلقة لرقم 8 بين 1 و10. ومطلق 5.7 هي between 1 and 10. Converting scientific notation to numerical value. تحويل العدد المضروب في قوى العشرة إلى عدد رقمي. If the power is positive, I have two options. If the power is positive or negative. If the power of 10 is positive n is an integer, a positive integer. If the power of 10 is positive n, move the decimal point to the right and place it. إذا كانت القوة أو الأس العدد 10 هي زائد n، حرك الفاصلة العشرية إلى اليمين n مرتبة. Examples. Write as a scientific notation. اكتب أو حول إلى عدد مضروب في قوى العشرة. 5.203 times 10 to the power 2. The power is positive. أشوف الأس هنا هو موجب. أحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين two places 1 2. So the answer equals 520.3. 7.4 times 10 to the power 4. The power is positive. أشوف الأس هو موجب. أحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين 4 مراتب. So I'm going to move the decimal point 1, 2, 3, 4 places to the right. 7 equals 7, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros. 74,000 74,000. 6 times 10 to the power 5. This one or this example I can make it in two ways. هذا أقدر أسوي بطريقتين. I can write down the 6 and I have the power is positive 5, so I'm going to add 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. This is the answer. The other way, the decimal point of 6 is right here. Write it down right here. 6, the decimal point. I can move the decimal point 5 places to the right. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is supposed to be, the answer is 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, which is the same answer. أشوفها هو نفس الجواب. يعني ممكن أكتب العدد 6 وأنزل 5 أصفار لأن الأس زائد 5.
أو أحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين 5 مراتب. 3.92 times 10 to the power 6. So I'm gonna move the decimal point to the right 6 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals 3, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So this is like 3,920,000. This is the answer. 2. If the power of 10 is negative n, move the decimal point to the left n places. إذا كانت القوة أو الأس العدد 10 هي ناقص n، نحرك الفاصلة العشرية إلى اليسار n مرتبة. 2 times n to the power negative 5. The answer equals the decimal point right here. Move the decimal point to the left n places. N is 5, so 5 places. So when we have negative 5, negative means I always go to the left. يعني لما الأس يكون ناقص 5 السالب يعني معناتها روح إلى اليسار، والموجب نحرك إلى اليمين. So negative I can move it to the left. 1, 2, 3, 4, 5. 5 places. So the decimal point right here, and I have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 zeros and 2, and I'm gonna put 0 right here. If I count them again, 1, 2, 3, 4, 5. 5.6 times 10 to the power negative 4. The power is negative 4. Negative means move the decimal point to the left, and 4 means 4 places. So 1, 2, 3, 4 places. The decimal point will be right here. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3, 5, 6. This is the answer. Equals. The power is negative 3. Negative means I can move the decimal to the left. 3 means 3 places. 1, 2, 3. The decimal point right here, 1, 2, 2 zeros, 3, 4. This is the answer. 1.9 times negative 6. The power is negative. I'm going to move the decimal to the left. 6 means 6 places. Move it 6 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 places. Equals the decimal point. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 9. Put 0 right here. This is the answer. Converting numerical value to scientific notation. Numerical value means a whole number or a decimal number. تحويل عدد حقيقي كامل أو عدد عشري إلى عدد مضروب في قوة العشرة. If we move the decimal point to the left n places, the power of 10 is positive n. So I have these examples. Convert to a scientific notation. So I have a whole numbers. I have to convert them. I should convert them to a scientific notation. يعني عندي أرقام أريد أحولها إلى عدد مضروب بالقوة 10. The first step, the number should be between 1 and 10. أول خطوة الرقم لازم يكون بين 1 و10. So I think 5 between 1 and 10.
times 1, 2, 3, 4 zeros, 10 to the power 4. This is the first way. The second way, you can go to the decimal point. I can write down the number. Okay, right here. I have a decimal point, so I'm gonna move the decimal point to the left 1, 2, 3, 4, 5, 4 places. 1, 2, 3, 4, and the answer gonna be 5 times 10 to the power 4 equals 5 times 10. 1, 2, 3, 4 to the power 4. The power is positive. 77 million. So the decimal point right here, I'm gonna move the decimal point to the left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places. So the answer gonna be 7.7 times 10 to the power 1, 2, 3 to the power 7. 7.7 this number between 1 and 10. هذا الرقم هو بين الواحد والعشرة، لذلك خليته 7.7 times 10 to the power 7. I can't make it as this is the correct answer. I can't make it as like move the decimal point right here. So the answer gonna be, if we move it, for example 77, if we move the decimal point 1, 2, 3, 4, 5, 6, the answer gonna be 77, and this number is not between 1 and 10. This is greater than 10. هذا الرقم إذا أقدم الفارزة 6 مراتب ويكون هذا الجواب، هذا خطأ. This is not correct, incorrect. لأن العدد 77 هو أكبر من العشرة، فهذا this is not correct. 400 millions. So 4 is less than 10 and greater than 1. الأربعة هي بين الواحد والعشرة. So I can write down 4 times 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equals 35 billions. 35 is greater than 10. So هذه أكبر من العشرة، فما أقدر أقول 35. So I'm gonna make it, I should move the decimal point between 3 and 5. لازم أحرك الفاصلة العشرية بين 3 و5. So the decimal point right here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. The answer is 3.5 times 10 to the power 10. 10 places. If we move the decimal point to the right n places, the power of 10 is negative n. إذا نحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين n مرتبة عشرية، يكون الأس للعدد 10 ناقص n. Examples. 0.72. I want to convert it to a scientific notation. حول هذا العدد إلى عدد مضروب بالقوة 10 equals, I'm gonna move the decimal point to the right and you have to be careful, the number should be between 1 and 10. يعني لازم انتبه انه العدد اللي احصله هو بين الواحد والعشرة. 7.2 times 10. I moved the place or the decimal 1 place, so this is going to be negative 1. 7.2 times 10 to the power negative 1 equals, the number I have 95, so the decimal point should be between 9 and 5. يعني العدد هو 95 إذا أشوفها واحدة، فالعدد لازم يكون أقل من 10، فلازم أسوي 9.5 9.5 بالعشرة. So I can move the decimal
to the right 1, 2, 3, 3 places. So this will be 9.5 times 10 to the power negative 3. I'm gonna convert this decimal number to a scientific notation number. راح أحول هذا العدد العشري أو العدد ذو الفاصلة العشرية إلى عدد القوة 10 مضروب في قوة 10. So I have 605 this number. So I can move the decimal point 2 places. يعني العدد وحده هو 605. لو أحرك الفاصلة هنا في هذا المكان حتى أحصل 6.5%. So the answer is 6.05 times 10 to the power 1, 2. So this will be negative 2. 0.005. I can move that. I have 5 between 1 and 10. So I'm going to move the decimal point 1, 2, 3. Right here. So the answer is 5 times 1, 2, 3, 10 to the power negative 3. Please subscribe and like. رجاء اشترك بالقناة.